So basically আজকে আমি ডিসকাস করব vector space and vector subspace. So vector subspace, that is very important topic. Okay, so first see the definition of vector space. What is a vector space? Let F be a field. What is field? That is, we know what is field. That is every non-zero element has a multiplicative inverse, right? Commutative property must be whole. Identity property, that is identity element must exist, and every non-zero element must have a multiplicative inverse. So that is called a field, right? So first of all, what is a vector space? So we consider a field, right? Suppose we consider a field F. Suppose we considered a field F with respect to addition and multiplication. The elements of F, that is called scalar. Field element গুলোকে আমরা কি বলবো? We call it is scalar. The elements of F, that is called scalar. The elements of F, that is called scalar. Okay, and we consider a non-empty subset. Suppose V is a non-empty subset. Okay, the elements of V are called vectors. Let V be a non-empty subset. The elements of V are called scalar. Suppose we consider two elements alpha beta, so these are called vectors. Then V is said to be a vector space over the field F, that is denoted by the symbol this. What does it mean? That means V is a vector space over the field F if the following conditions are satisfied. So what are the conditions? The conditions are alpha plus beta belongs to V for all alpha beta belongs to V. That means what does it mean? আমি V থেকে যে কোনো দুটো এলিমেন্ট কনসিডার করছি. Suppose we consider two elements from the vector, from the non-empty set V. If this implies that alpha plus beta, that is also belongs to V, that is closure property, right? Next property, that is as commutative property, that is alpha plus beta is equal to beta plus alpha. Okay, this is commutative property. Next, associativity, just see, change the bracket. Okay, there exists an element, that is, this is called the identity element, right? Such that alpha plus theta is equal to alpha. Theta is called the identity element. Okay, and for every element alpha belongs to be, there must exist an element minus alpha belongs to be, such that alpha plus minus alpha, that is theta. What does it mean? That is inverse of alpha, that is inverse of alpha, that is minus alpha. Okay, take these five properties with respect to addition. Okay, now these six properties with respect to multiplication. Yes, see. Okay, that is very important. A alpha belongs to V. দেখো আমি field থেকে একটা element consider করছি, আর vector থেকে, that is vector non-empty set V থেকে একটা element consider করছি. If A dot alpha belongs to V, we consider an element from the field and we consider an element from the non-empty set V. So A dot alpha belongs to V, that is scalar multiplication. Okay, next, A dot B dot alpha, just change the bracket. Okay, and next, A dot alpha plus beta, that is A dot alpha plus beta. This is known as a distributive, right? Distributive, right? A plus B dot alpha, so that is A dot alpha plus A dot beta, and 1 dot alpha, that must be alpha. দেখো এই যে 6 থেকে 10, these five properties with respect to multiplication, right? If this total 10 properties satisfied, then we say that V is a vector space over the field F. V is a vector space over the field F. Okay, now we discuss a very important point. If the vector space, দেখো এই যে ফিল্ডটা কনসিডার করছি, what are the possibilities? Either this field may be real or this field may be complex number. Either it is a real field or it is complex. If the field is a real, then we say real vector space, and if the field is complex, then it is called complex vector space. Okay, a vector space over the field of real numbers is called real vector space, and the vector space over the field of complex number, that is called complex vector space. Now, it is very important note, we know that every real number is a subset of complex number.
every real number is a subset of complex number. Set of real numbers that forms a field, set of complex number that is also a field, right? Set of real numbers that is a field, set of complex number that is also a field. ठीक, set of real number that is a field, set of complex number that is also a field. Since R is a subset of C, so we conclude that R is a subfield. R is a subfield. R is a subfield of the complex field C. It is very important note. R is a subfield of C. Now, my question is that can we say set of complex number forms a vector space over the field of real number? এটা কি হবে? Next question is the set of real number is a vector space over the field complex number. Set of real number, that is my question. I repeat, complex C, can we say C is a vector space over the field R? Can we say set of real numbers is a vector space over the field C? Which is correct? That is important. Complex number কি R over the field R এর উপর vector space form করবে? Set of real number কি C এর উপর vector space form করবে? Which option is correct? দেখো আমি কি বলেছি, real number, that is very important note. Every subfield, it is very important note, every field is a vector space over its subfield. Every field is a vector space over its subfield. Note this point. Every field is a vector space. Every field is a vector space over the subfield. Every field is a vector space over the subfield. It is very important note. Every field is a vector space over its subfield. That means C is a field, right? C is subfield ki R. So C over R, that must be a vector space. That must be a vector space. Getting my point? It is very important. C over R, that is a vector space, but R over C, that is not a vector space. R over C, that is not a vector space. Not a vector space. কেন vector space form করবে না? ভাইবাতে জিজ্ঞেস করতে পারেন। C over R, that is a vector space. R over C, that is not a vector space. What is the reason behind this? কেন R C এর উপর vector space form করবে না? দেখো আমাদের কন্ডিশন গুলো কি, vector space হওয়ার জন্য আমাকে এই 10 property satisfy করতে হবে. Just see this property. A dot alpha belongs to V, right? For all A belongs to F and alpha belongs to V. ঠিক এখানে দেখো আমার বেসিক্যালি এখানে ফিল্ডটা কি দেওয়া আছে, ফিল্ডটা হচ্ছে রিয়েল নাম্বার। যে C for this option R is a field, right? And C is a non-empty set. Can we say C is a vector space over the field R? Obviously, because দেখো C over R এটা কি ভেক্টর স্পেস হবে, কারণ R C over R, যে C, কারণ C টা হচ্ছে এক মিনিট, R is a subfield of the complex field C, so that's why R is a vector space over the field C. ঠিক, এবার আমরা কোশ্চেনটা অপোজিট করি। ঠিক আছে, সাপোজ this is C, suppose this is the field C and this is the non-empty set, suppose R। ঠিক আছে, এটাকে তুমি V এর সঙ্গে কম্পেয়ার করো আর এটাকে F কনসিডার করো। ঠিক আছে,
তার কন্ডিশনটা কি বলেছি আমি, জাস্ট সি দিস কন্ডিশন, a alpha belongs to v হতে হবে for all a belongs to f and alpha belongs to v। আমি একটা স্কেলার কনসিডার করছি, মনে করো ফিল্ডের এলিমেন্ট গুলো কমপ্লেক্স নাম্বার, তাহলে দেখো আমি কি হতে হবে, a ডট আলফা বিলংস টু ভি হতে হবে, তাই তো। তাহলে আমি একটা এলিমেন্ট কনসিডার করি সাপোজ 2, দ্যাট ইজ দিস ইজ আলফা। আর ফিল্ড সি থেকে একটা এলিমেন্ট কনসিডার করছি, মনে করো সাপোজ 3 + 4i সাপোজ, ঠিক। 2 a dot alpha 2 into 3 + 4i, sorry, a dot alpha that is a 3 + 4i dot alpha, এটা কি r এর এলিমেন্ট। a dot alpha, just see this, a dot alpha belongs to কি হতে হবে, v হতে হবে। for all a belongs to f, a is a scalar and alpha belongs to v, so we consider an element from r, that is 2, and we consider an element from the field c। Basically this is an element of c and this is an element of r, so basically this is v and this is f, ঠিক। so a dot alpha কি হতে হবে, v এর এলিমেন্ট হতে হবে, তাহলে a dot alpha দেখো 2 into 3 + 4i, that is a complex number, so this does not belongs to r, so a dot alpha does not belongs to v, so that's why r over c, that is not a vector space, r over c, that is not a vector space। okay, so it is very important, it is very important, r over c, that is not a vector space। why? because scalar multiplication, this condition, that is a dot alpha does not belongs to v, ঠিক। so that's why r over c, that is not a vector space, ঠিক আছে। so field is very important, okay, but c over r, that is a vector space। why? because every field is a vector space over the subfield, ঠিক। every field is a vector space over the subfield, ঠিক। c is a field, r is a subfield of c, so c is a vector space over the field of real number, but r is not a vector space over the field of complex number, okay। so I think up to this clear, so this is the concept of vector space। now we discuss some results that are, if we consider n elements a1 a2 an, so that must be vector space, right? Set of all matrices n cross n matrices that forms a vector space over the field of real number, ঠিক আছে। every that আমি already discussed, so every field is a vector space over its subfield। for example, you see c over r, ঠিক, r over q, that is a vector space, ঠিক, but q over r, that is not a vector space। আর q over r কি vector space হবে, r over q, that is a vector space, because why? because q is a subfield of r, so that's why r is a vector space over the field of a rational number, but q is not a subfield of r, so q over r, that is not a vector space। c over r, that is a vector space, but r is not a vector space over the field of c, ঠিক আছে। so it is very important, every field is a vector space over its subfield, ঠিক আছে। so now we come to our next topic, that is vector subspace। vector subspace is c, suppose v is a vector space over the field, suppose this is v, just see, suppose this is v, let v be a vector space over the field f, ठीक, and we consider a non-empty subset, suppose w, we consider a non-empty subset w is a subspace of v if w is itself a vector space, if w is itself a vector space, then we say that w is a vector subspace of v। let v be a vector space over the field f
a non-empty subset. So first of all, this set must be non-empty. That is the first condition. This set must be non-empty. যাকে সাবস্পেস প্রুভ করতে হয়, that must be non-empty. W is a non-empty subset of V. So W is said to form a vector subspace of V if W is itself a vector space. ঠিক, তার মানে যদি W এর মধ্যে এই if this 10 property is satisfied by W, then we say that W is itself a vector space, right? Then we say W is a vector subspace of V. দেখো এই 10টা প্রপার্টি দেখানোর দরকার নেই, তাহলে আমার ভেক্টর সাবস্পেস এর জন্য আমার জাস্ট দুটো প্রপার্টি দেখালেই হবে। ঠিক আছে, just see test for, that is two step test. Note this, two step test, two step test. Just note this point. A non-empty set W, a non-empty set W is a subspace, is subspace if and only if first condition is that alpha beta belongs to W, implies that alpha plus beta belongs to W. ঠিক আছে, alpha beta belongs to W implies that alpha plus beta belongs, that is closure. And the next property is that number two, if suppose C belongs to F, we consider an element from the field, and alpha belongs to W implies that C alpha belongs to W. If these two conditions are satisfied, then we say that W is a subspace of V. This test is known as two-step test. দেখো দুটো স্টেপে সলভ হচ্ছে। ঠিক আছে, তাহলে যাকে সাবস্পেস প্রমাণ করতে হবে সেখান থেকে আমি কি করব, দুটো এলিমেন্ট কনসিডার করব, আলফা বিটা। ইফ উই সি আলফা প্লাস বিটা বিলংস টু W, দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট কন্ডিশন। এন্ড সেকেন্ড কন্ডিশন, আমি কি করব, ফিল্ড থেকে একটা এলিমেন্ট কনসিডার করব, সাপোজ সি। ঠিক, আর W থেকে একটা এলিমেন্ট কনসিডার করব। ইফ সি আলফা বিলংস টু W, then we say that W is a subspace of V. This is known as two-step test. And what is one-step test? What is one-step test? What is one-step test? One-step test. Note this point, I repeat. What is one-step test? W is a subspace of V. W is a subspace of V. W is a non-empty subset. W is a subspace. W is a subspace of V if and only if, দেখো এই দুটো কম্বিনেশন, দ্যাট ইজ আমি দুটো এলিমেন্ট কনসিডার করছি, সাপোজ আলফা বিটা বিলংস টু W, আর ফিল্ড থেকে দুটো এলিমেন্ট কনসিডার করছি, এ বি belongs to F. So if this implies A alpha plus B beta belongs to W, alpha beta belongs to W and A B belongs to F, if this implies that A alpha plus B beta belongs to W, then W is a subspace of V. Is it clear? দেখো এখানে বেসিক্যালি দুটো প্রপার্টি কিন্তু স্যাটিসফাইড হয়ে গেছে। A dot alpha যখন তুমি করছো, that is A dot alpha, দেখো scalar multipliers, ঠিক, closure alpha plus beta, that is closure as well as scalar multiplication, দুটো প্রপার্টি কম্বিনেশন, দুটো প্রপার্টির কম্বিনেশন। ঠিক আছে, so that's why this is called one step test. ফিল্ড থেকে আমি দুটো এলিমেন্ট কনসিডার করছি, যাকে আমি সাবস্পেস প্রমাণ করব সেখান থেকে দুটো এলিমেন্ট কনসিডার করছি। If we prove A alpha plus B beta belongs to W, then we say that W is a subspace of V. তো আমরা বেসিক্যালি ওয়ান স্টেপ টেস্ট দিয়ে প্রবলেম গুলো সলভ করব। ঠিক আছে, আই থিঙ্ক আপ টু দিস ক্লিয়ার, রাইট? সো দেখো একটা জিনিস বলছি, ধরো আমার যদি ফার্স্ট কি আলফা বিটা বিলংস টু W ইমপ্লাইজ দ্যাট আলফা প্লাস বিটা বিলংস টু W, এই দুটো প্রপার্টির মধ্যে ফার্স্ট কন্ডিশনটা ফলস হয়ে যায়, নেক্সট কন্ডিশনটা চেক করার দরকার নেই। ঠিক, ওকে। সো আমরা প্রবলেম গুলো বেসিক্যালি ওয়ান স্টেপ টেস্ট দিয়ে প্রবলেম গুলো solve. We solve all problems with the help of
one step test. That is, we consider two elements from the field A and B, and we consider two elements from the non-empty set, that is W. If we see A alpha dot B beta belongs to W, then W is itself a subspace. W is itself a vector space, and we conclude that W is a subspace of B. Okay, ठीक है? That I already discussed one step test, right? It is very important. Intersection of any number of subspace of V is a subspace. Intersection of two subspace, that is also a subspace. Intersection of three subspace, that is also a subspace. So intersection of any number of subspace, that is also a subspace. Okay, that is next. But union of two subspace may not be subspace. That is very important. Intersection of two subspace, that is subspace. Intersection of any number of subspace, that is a subspace. But union of two subspace may not be a subspace. So union of two subspace is a subspace if and only if one is contained in other. Let's see. Suppose W1 and W2 be two subspace, then W1 union W2, that is a subspace if and only if W1 is contained in W2 or W2 is contained in W1. Okay, W1 union W, that is a subspace if and only if one is contained in other. That is, if W1 is contained in W2 or W2 is contained in W1. So what is it is a very important. Union of two subspace is not necessarily a subspace, but intersection of two subspace must be a subspace. Union of two subspace is not necessarily subspace. Union of two subspace কখন subspace হবে? If one is containing other. Okay, ঠিক আছে? So these two are very important result. The only subspace of R is R and the zero subspace, and the only subspace of R2 is R2 or the zero subspace, or any straight line passing through the origin. Any straight line passing through the origin. ঠিক, একটা এক্সাম্পল নিয়ে ডিসকাস করি, তাহলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে। মনে করো সাপোজ we consider a non-empty set W is equal to, এভাবে ডিফাইন করছি, x, y belongs to R2 such that x minus y is equal to 0. ঠিক, x minus y is equal to 0. That means দেখো x minus y is equal to 0. What does it mean? That means x is equal to y. ঠিক, so if you draw the graph, this is x axis and this is y axis. X is equal to y, that is, this is a straight line. This is a straight line passing through the origin. This is a straight line passing through the origin. So this must be a subspace. Getting my point? X minus y is equal to 0. So that must be a subspace. Right? Okay? ঠিক আছে? X minus y, x minus 2y, x plus y is equal to 0. ঠিক? X plus 3y is equal to 0. Something like that. So that is a straight line passing through the origin. So that must be a subspace. Okay, so any straight line passing through the origin, that forms a subspace of R2. ঠিক আছে? Okay, so now come to MCQ problems. Okay, so one step test and two step test, that is very important. So আমি one step test দিয়ে problem গুলো solve করব। ঠিক আছে? Okay, so first see this problem. What is given here? Here we have three conditions. First condition is that S1 is equal to, just see, S1 is equal to f. F is a function such that limit x tending to 3, fx is equal to 0. This is the first set. And S2, that is given g, such that limit x tending to 3, gx is equal to 1. And third, that is S3, that is h, such that limit x tending to 3, hx exists. Okay, which of the following is a vector
space. Vector space means if we can show vector subspace. Subspace means it's itself is vector space. Okay, so subspace এর condition দিয়ে তুমি vector space prove করতে পারবে। ঠিক আছে, 10টা প্রপার্টি স্যাটিসফাই করার দরকার নেই, বোঝা গেল? জাস্ট সাবস্পেস যে কন্ডিশন, আইদার ওয়ান স্টেপ টেস্ট অর টু স্টেপ টেস্ট। ঠিক আছে, আই থিঙ্ক ক্লিয়ার। ওকে, সো ফার্স্ট আমি S1 এর জন্য করছি। তাহলে দেখো আমি কি বলেছি, যাকে সাবস্পেস মনে করতে হবে সেখান থেকে দুটো এলিমেন্ট কনসিডার করবো। তাহলে এখানে এলিমেন্ট গুলো কি, বেসিক্যালি ফাংশন। আমি দুটো ফাংশন আমি কনসিডার করি। সাপোজ উই কনসিডার টু ফাংশনস ফ্রম দি নন এমপ্টি সেট S. Suppose we consider two functions. Suppose f and g belongs to S1. ঠিক, ফিল্ডটা কি, ভেক্টর স্পেস ওভার R, right? So and we consider two element from the field R. So when f g belongs to S1, that means limit extending to 3, limit extending to 3 f x, that is 0. When g belongs to S1, that is limit extending to 3 gx, that is also 0. ঠিক, so what is our target, what is our aim? Basically we have to show, just you consider this is alpha, this is beta. ঠিক, a alpha plus b beta, that belongs to W, right? That means here we have to prove a f plus bg, so this belong, W is here S1, so this is our aim, right? That is our target. We have to prove this, right? We have to show AF plus BG, so this belongs to S1. তাহলে A plus BG কখন S1 এর এলিমেন্ট হবে? A plus BG কখন S1 এর যে সেটটা কি করে ডিফাইন করা আছে? F হচ্ছে একটা ফাংশন such that limit extending to 3 fx is equal to 0. ঠিক, তাহলে AF plus BG, so that belongs to S1 কখন হবে? It will happen if AF plus BG x, so this equal to 0. If we can prove this, then we conclude that limit extending to 3, limit extending to 3 AF plus BG x, so this equal to 0, then we conclude that AF plus BG, so this belongs to S1. কারণ S1 যে সেটটা কি করে ডিফাইন করা আছে, f is a function such that limit extending to 3 fx is equal to 0, right? ঠিক আছে, okay, so just this is a function, so limit, if we can prove limit extending to 3 af plus bgx, so this is equal to 0, then we conclude that af plus bg, so this belongs to S1. ঠিক, so this is our target, this is our target. ঠিক আছে, okay, so now limit extending to 3, limit extending to 3 AF plus BGX, so that is a limit extending to 3 AFX plus limit extending to 3 BGX, right? So A is a constant, that is A limit extending to 3 fx plus B limit extending to 3 x. So it is given that limit extending to 3 fx is equal to 0, so this will be 0, this is also 0, so ultimately 0. So from this we conclude that AF plus BG, so this belongs to S1. That means S1 is a subspace, right? So what we say, we conclude that S1 is a subspace. S1 is subspace, that means it's itself a vector space, so S1 will form a vector space, so this is true, this is a vector space. Next, limit extending to 3 gx is equal to 1. তাহলে দেখো সেম ভাবে S1 এর জায়গায় তুমি x2 রিপ্লেস করো, তাহলে এখানে কি হয়ে যাবে, 1 হয়ে যাবে, কারণ gx is 1. তাহলে f আর g যদি S2 তে belongs করে, if fg belongs to S2, then limit extending to 3 fx, that is 1, limit extending to 3 gx, that is also 1. ঠিক, তাহলে এখানে কি হয়ে যাবে, যে c কোথাও কোথাও চেঞ্জ হচ্ছে, তাহলে এটা 1 হবে না, এটা 2 হয়ে যাবে, so this is 1, this will 1, so ultimately এখানে কি পাবে,
এখানে পেয়ে যাবে a ডট 1, এখানে পেয়ে যাবে b ডট 1, তাহলে which is not equal to 1। দেখো যদি এটা a আর b কে তুমি যদি 1 কনসিডার করো, ঠিক, তাহলে তুমি কি পেয়ে যাবে, 2 পেয়ে যাবে, ঠিক। সো দিস ডাজ নট, a alpha plus b, af plus b does not belongs to s2, বোঝা গেল? Okay, so that's why this is not a vector subspace, getting my point? বোঝা গেল? আমি যদি a আর b just see what is s2, what is s2, s2 is a set, what is s2, s2 is defined such that there is a function such that limit extending to 3 gx is equal to 1, right? So if we consider two functions from the set s2, suppose let f g belongs to s2, ঠিক আছে, the 1-2 step test দিয়ে করো, তাহলে f plus g কি হতে হবে, s2 এলিমেন্ট হতে হবে, ঠিক। দেখো তাহলে f belongs to s2, that means limit extending to 3 fx, that is 1, limit extending to 3 gx, that is also 1, ঠিক। 2 step test, f plus g, that must be belongs to s2, right? Just see this test, alpha beta belongs to w implies that alpha plus beta that is also belongs to w, ঠিক। So here w is s2, so f plus g যদি s2 element হয়, then we say that and next condition is that c alpha belongs to s2, ঠিক। দেখো f plus g s2 element কখন হবে, if we can show limit extending to 3, ঠিক আছে, f plus gx, so this equal to 1, right? Then we say that f plus g belongs to s2, so this equal to, that is limit extending to 3 fx plus limit extending to 3 gx, so this is 1 plus 1, that is 2, so we conclude that f plus g that does not belongs to s2, so first condition is satisfied করছে না, right? This condition is not satisfied, so second condition check করে দরকার নেই, ঠিক। this is another way, অথবা তুমি এও বলতে পারো, দেখো এখানে তুমি বেসিক্যালি সেকেন্ডটা আমি কি করছি, a হচ্ছে 1 b হচ্ছে 1 কনসিডার করছি, a1 b1, ঠিক। তাহলে আলটিমেটলি কি পেয়েছে, 2 পেয়ে যাচ্ছে, so a alpha plus b g does not belongs to s2, ঠিক আছে। so s2 is not a subspace, ঠিক। নেক্সট লিমিট এক্সটেন্ডিং টু hx এক্সিস্ট, দেখো লিমিট যদি এক্সিস্ট করে তাহলে অবশ্যই যখন তুমি সাম করবে দ্যাট মাস্ট বি এক্সিস্ট, ঠিক। ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, জাস্ট সি এখানে কি বলেছে, দেখো লিমিট এক্সটেন্ডিং টু hs এক্সিস্ট, তাহলে আমি যদি দুটো ফাংশন কনসিডার করি, সাপোজ fg, suppose we consider two functions f and g, so limit extending to 3 fx that exist, right? Similarly limit extending to 3 gx, that is also exist, ঠিক। তাহলে a alpha plus bgx যখন করবে, so that is exist, so that means ultimately exist হয়ে যাবে, so that is a subspace, so s1 and s3 that is a subspace, that is, but s2 is not a subspace, so s1 and s3 will form a vector space, but s2 is not a vector space, okay? So which option is correct? So option c is the correct answer, okay? So I think clear, so short trickটা কি, যদি ফাংশন থাকে তাহলে 0 যদি থাকে না তাহলে সেটা সাবস্পেস হবে, কিন্তু 1 বা 2 নন জিরো যদি কোনো এলিমেন্ট থাকে সেটা কিন্তু সাবস্পেস হবে না, ঠিক আছে, ওকে ক্লিয়ার। তো নেক্সট প্রবলেম, জাস্ট সি, এই প্রবলেম অলরেডি ডিসকাস করে দিয়েছি, দেখো x plus y is equal to 0, আমি একটু টেকনিকটা কি বললাম, x plus y is equal to 0, that means this is the straight line passing through the origin, that must be a sorry এখানে 3 dimensional, যাই হোক x plus y is equal to 0, x minus y is equal to 0, ঠিক আছে।
থ্রি ডাইমেনশনাল হোক বা টু ডাইমেনশনাল হোক, তোমার আটটি অরিজিন দিয়ে কোন স্ট্রেট লাইন পাস করে না, সেটা অবশ্যই কি হবে, ভেক্টর সাবস্পেস হবে। তাহলে দেখো x plus y is equal to 0, this is the straight line passing through the origin, x minus y is equal to 0, that is the straight line passing through the origin, so that must be a subspace. This is a subspace. Okay, this is a straight line passing through the origin, so that is a subspace. This is a straight line passing through the origin, that is also a subspace. It is a very very important. Any straight line passing through the origin, that must be a subspace. But this is a state that is not passing through the origin, এটা কিন্তু origin দিয়ে pass করবে না, তাই না? x plus y is equal to 1, that is it will take intersect form. This straight line does not passing through the origin, so this is not a subspace, not subspace. So একদম directly আমি without any calculation we can say this is not a subspace. So it is a very very important note. Any straight line passing through the origin, that must be a subspace. ঠিক, যদি এখানে x plus y না হয় 2x হতো, suppose 2x plus y is equal to, that is a straight line passing through the origin, so that must be a subspace. Okay, I think clear. So without any calculation we can say S1 and S2 will form a subspace, but S3 and S4 does not form a subspace. Okay, so S1 S2, so this is the correct answer. Okay, right? So next problem, just see, it is a very very important example. It is a very very important example. Just see, শুধু জিরো দেখে বুঝতে হবে এটা জিরো আছে, তার মানে কি ভেক্টর সাবস্পেস হবে? নো। দেখো রিজনটা বুঝতে হবে why. just see, ফার্স্ট যে সেটটা দেওয়া আছে v1 সেটে কি করে ডিফাইন করা আছে? v1 সেট, just see, a belongs to mn such that a is a non-singular matrix, that is determinant a is not equal to 0. A is a non-singular matrix. A is a non-singular matrix, that means determinant A is not equal to 0. ঠিক, সাবস্পেস হওয়ার জন্য নাল ভেক্টর অবশ্যই বিলংস করতে হবে। ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। নাল ভেক্টর মাস্ট বি বিলংস টু দ্য সেট। ঠিক, তাহলে ফর দিস কেস, তাহলে নাল ভেক্টর বেসিক্যালি কি? নাল ম্যাট্রিক্স, রাইট? নাল ম্যাট্রিক্স, ঠিক, নাল ম্যাট্রিক্স v1 এ বিলংস করতে হবে, তাহলে আমি বলবো সাবস্পেস। ফার্স্ট কন্ডিশন মানে নাল ভেক্টরটা অবশ্যই বিলংস করতে হবে। ঠিক, দ্যাট ইজ দ্য নেসেসারি এন্ড সাফিসিয়েন্ট। নাল ভেক্টর মাস্ট বি বিলংস টু দ্যাট সেট, তাহলে সাবস্পেস হবে না, হবেই না। পরে কন্ডিশন গুলো চেক করুন। ফার্স্ট কন্ডিশন হচ্ছে নাল ভেক্টরটা ওই সেটের এলিমেন্ট হতে হবে। তাহলে দেখো এখানে ম্যাট্রিক্স জিরো ম্যাট্রিক্স তো এই সেটের মধ্যে বিলংস করছে না, কারণ ডিটারমিনেন্ট এ ইজ নট ইকুয়াল টু 0, দ্যাট ইজ ইট ইজ এ নন সিঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স, so 0 does not belongs to v1. ঠিক, so v1 is not a subspace. v1 is not a subspace. Why? Because it is necessary and sufficient condition is that null vector must be belongs to the set, তাহলে সাবস্পেস ফর্ম করবে, otherwise not. So here the null matrix does not belongs to v1 because it is given that it is a non-singular matrix. It is a non-singular matrix. So since null matrix does not belong to v1, so v1 is not a subspace. So this is not a subspace. Okay, ঠিক আছে, I think clear. Next, v2. What is v2? Here v2 is given that A is an n cross n matrix, okay, such that determinant A is equal to 0, such that determinant A is equal to 0. ঠিক আছে, ওকে। তাহলে দেখো আমার এখানে এলিমেন্ট গুলো কি, ভেক্টর স্পেসের এলিমেন্ট গুলো কি ম্যাট্রিক্স, রাইট? তাহলে আমি দুটো ম্যাট্রিক্স কনসিডার করছি। Suppose we consider two matrix, let A and B belongs to V2. Then
যখন a1 v2 element, that is determinant of a is equal to 0, determinant of a is equal to 0, ঠিক b belongs to v2, that is determinant b that is equal to 0, right? Two step test দিয়ে যদি করো প্রবলেমটা সলভ, if we solve this problem with the help of two step test. What is two step test? যাতে সাবস্পেস প্রুফ করতে হবে সেখান থেকে দুটো এলিমেন্ট কনসিডার করব. If we see closure property satisfied, that is alpha plus beta, that is also belongs to v or also belongs to w, right? This is the first condition, and second condition is that c alpha belongs to w, while c belongs to f and alpha belongs to w. ঠিক, ওকে, তাহলে a plus b, ঠিক, এটাকে তুমি আলফা কনসিডার করো, এটাকে তুমি বিটা কনসিডার করো, তাহলে আলফা প্লাস বিটা কি হতে হবে? v2 এর এলিমেন্ট হতে হবে. তাহলে a প্লাস b কি হতে হবে? v2 এর এলিমেন্ট হতে হবে. তাহলে a প্লাস b v2 এর এলিমেন্ট কখন হবে? when it will be the elements of v2. if we can show determinant of a plus b is equal to 0, then we say a plus b belongs to v2, right? If we can prove determinant of a plus b is equal to 0, then we conclude that a plus b belongs to v2, right? So now determinant of a plus b, so this is not equal to determinant a plus determinant b. So this is not equal to 0, right? This is 0, but determinant of a plus b is not equal to determinant, so determinant of a plus b is not equal to 0. That means we conclude that a plus b does not belongs to v2. A plus b does not belongs to v2. So we consider two elements from the non-empty set v2. We can see closure property does not satisfy that alpha beta belongs to v2, it does not imply that alpha plus beta belongs to v2. ঠিক, alpha beta belongs to v2, it does not imply that alpha plus beta belongs to v2. ঠিক আছে, so alpha beta, what we prove here, a b belongs to v2, it implies that a plus b does not belongs to v2. So v2 is not a subspace. V2 is not subspace. I think clear. Okay, I think clear, right? So next trace, what does it means? Trace means sum of the diagonal elements, right? কোন একটা ম্যাট্রিক্স trace means sum of the diagonal elements. Okay, ঠিক আছে, right? So first of all, what is v3 here? Here it is given that, just see what is v3. V3 is what is given, v3 set of all, we consider an n cross n matrix such that trace of the matrix is 0. So obviously the null vector means here null matrix belongs to v3. ঠিক, so that means v3 is a non-empty set. Okay, ঠিক, তাহলে আমি ওয়ান স্টেপ টেস্ট যদি প্রুফটা করি তাহলে আমি কি করব? v3 থেকে দুটো এলিমেন্ট কনসিডার করব, রাইট? তাহলে এলিমেন্টস গুলো এখানে ম্যাট্রিক্স ফর্ম, সো উই কনসিডার টু ম্যাট্রিক্স, সাপোজ a and b belongs to v3, and we consider two scalar from the field, suppose ab belongs to r. So what is our target? Our target is to prove a that is a alpha plus b beta belongs to v3. A alpha plus b beta belongs to v3. So this is our target, এটা আমার aim. ঠিক, a এটাকে তুমি আলফা কনসিডার করো, বিটা কনসিডার করো, a alpha plus b beta belongs to v3. So this will, that is what is our target. এটা কখন v3 এলিমেন্ট হবে? যদি আমি প্রুফ করতে পারি, if we can show trace of aa plus trace of bb is equal to 0, then we conclude that aa plus bb belongs to v3. কারণ trace a is equal to 0 হলে এটা কার এলিমেন্ট? v3 এলিমেন্ট. So trace of aa plus bb belongs to is equal to 0. If we can prove this, then we conclude that aa plus bb belongs to v3.
Okay, right? ठीक. Okay. So trace of, just see, just now apply the property of trace. Now apply the property. So this equal to trace of AA, trace of AA plus trace of BB. So this can be written as A into trace A plus B into trace B, right? Now, when AB belongs to V3, AB belongs to V3, ठीक, that means trace A must be 0, trace A must be 0. B belongs to V3, that means trace B is equal to 0, right? So this is 0, this is 0, so ultimately 0. So trace of AA plus BB is equal to 0. That means we conclude that AA plus BB, so this belongs to V3. So this is a vector space, right? So only V3 will form a vector space. So this is a vector subspace. Take only V3 is a vector subspace. So this is a vector subspace. So it is itself a vector space. Okay. So what we prove? Only this one is a subspace. So this will form a subspace. Since it is a subspace, so we conclude that this is a vector. Okay. So I think concept is clear to all of you. Okay. I think concept is clear to all of you, right? Okay. So next problem. Let V1, V2 be subspace of a vector space V. Which of the following is necessarily a subspace of V? V1 intersection V2, V1 union V2, V1. Please correction this question. V1 slash V2 such that X belongs to, please correction this option. V1 slash V2 such that X belongs to V1 and Y does not belongs to V2. Okay. Please correction this. V1 slash, that is a difference of two sets. Okay. V1 slash V2, so X belongs to V1 and Y does not belongs to V2. ठीक है? Okay. So which of the following is necessarily a subspace? Just see, even intersection of two subspace, that is a subspace, but union of two subspace is not a subspace. ठीक है? Linear sum, that is a subspace. Basically V1 plus V2 এই সেটা দেওয়া ছিল, just see, V1 plus V2, so this is basically X plus Y such that X belongs to V1 and Y belongs to V2. So basically this is called a linear sum. This is called linear sum. This is a subspace. Okay. This forms a subspace. ठीक. So V1 intersection V2, that is a subspace, but V1 union V2, that is not a subspace. That is not a subspace because union of two subspace is not a subspace. V1 minus V2, that is, this is a set difference. ठीक. Symmetric difference. V1, that is X belongs to V1 but Y does not belong to V2. Why this is not a subspace? Because the zero vector, why this is not a subspace? Since the zero vector does not belongs to V1 minus V2. So that's why this is not a subspace. ठीक है? So union of two subspace is not a subspace. So only option A is the
correct answer. ঠিক আছে, only option A is the correct answer. Is it clear? So note this point: intersection of two subspace, that is a subspace. Union of two subspace is not a subspace. Union of two subspace is a subspace if and only if one is contained in other. V1 plus V2, that is a subspace, and this is called a linear sum. Okay, right? Okay. So next problem, just see what is given here. P is the set. What is P? What is P? P is the set. P is the set x1 x2 dot xn such that x1 is equal to 0. ঠিক, x1 is equal to 0. First of all, P is a subspace form করবে কিনা? x1 is equal to 0. যে তুমি শর্ট ট্রিক অ্যাপ্লাই করো, দেখো x1 is equal to 0. That means this is a straight line, তাই না? বেসিক্যালি x is equal to 0. তাহলে কি হবে? এই স্ট্রেট লাইনটা অরিজিন দিয়ে পাস করবে, হ্যাঁ কি না? তাহলে অবশ্যই এটা কি হবে? সাবস্পেস ফর্ম করবে। উইদাউট এনি ক্যালকুলেশন তুমি বলতে পারবে দ্যাট ইজ এ সাবস্পেস। ঠিক, x1 is equal to 0. ওকে, যদি আমি 2 ডাইমেনশনে থাকতো, সাপোজ p is equal to সাপোজ x, y, ঠিক আছে? এটা কি ফার্স্ট কোঅর্ডিনেট 0, রাইট? দ্যাট মিন্স x is equal to 0. ঠিক, তাহলে x is equal to 0, that means this is the y axis, this is the equation of y axis, right? So this is a straight line passing through the origin, so that is a subspace. ঠিক, এবার যদি নেক্সট অপশনটা দেখো, সেকেন্ড অপশন, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। অথবা তুমি যদি ক্যালকুলেশন দিয়ে করতে চাও সেটাও করতে পারো, ইট ডাজন্ট ম্যাটার। আমি যে শর্ট ট্রিকটা বলছি, কারণ এক্সামে কিছু শর্ট ট্রিক অ্যাপ্লাই করতে হবে, নাহলে সলভ করা ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। ঠিক আছে, এটা আমি যদি অ্যানালিটিক্যালি কনসিডার করি কি করে সাবস্পেস হয়, দেখো আমি যদি দুটো এলিমেন্ট কনসিডার করি, সাপোজ আলফা, ঠিক, আলফা বিলংস টু পি। আলফা, দেখো আলফা আমি কি কনসিডার করবো? x1 y1, সাপোজ আলফা ইজ x1 x2 dot xn. ঠিক, beta is equal to suppose y1 y2 dot yn. So this belongs to P. What does it mean? That means x1 is equal to 0, here y1 is equal to 0. ঠিক, what is our target? We have to prove a alpha plus b beta belongs to P. So a alpha plus b beta, what do we get? That is ax1 plus by1, ax2 plus by2 dot কি হবে? axn plus byn, right? So here it is given that first coordinate is 0, right? মানে x1 is 0, so a alpha plus b beta, so that is this. এটা যদি 0 হয় তাহলে কি হবে? a alpha plus b beta p এর এলিমেন্ট, রাইট? So ax1 plus by1, so x1 is 0, y1 is 0, that means 0. So from this we conclude that a alpha plus b beta belongs to P, right? ঠিক, what is ab? ab are elements of the field R. So what we prove? We prove that a alpha plus b beta belongs to P. So this implies that P is a subspace. P is a subspace. ঠিক, ওকে। নাও কিউটা কি সাবস্পেস হবে? নেক্সট কোশ্চেন কিউ। তো শর্ট ট্রিকটা কি, যে রাইট হ্যান্ড মানে 0 যদি হয় না তাহলে সেটা অবশ্যই কি হবে? সাবস্পেস হবে। কিন্তু 0 বাদে কোনো নন জিরো নাম্বার যদি থাকে তাহলে সেটা সাবস্পেস হবে না। আবার সব ক্ষেত্রে সেটা অ্যাপ্লাই করতে যাও না, কারণ এখানে দেখো ম্যাট্রিক্স যদি দেখো ডিটারমিনেন্ট এ ইজ ইকুয়াল টু 0, এটা সাবস্পেস হচ্ছে না। স্যার এখানে রাইট হ্যান্ড সাইড 0 দেখেছি সাবস্পেস করে দিলাম, তাহলে কিন্তু ভুল হয়ে গেল। ঠিক আছে, একটু ফলো আপ করতে হবে। ম্যাট্রিক্স এর ক্ষেত্রে দ্যাট ইজ নট অ্যাপ্লিকেবল। ঠিক আছে, ফর ম্যাট্রিক্স ইট ইজ নট অ্যাপ্লিকেবল। ঠিক আছে, ওকে। দেখো ফর ম্যাট্রিক্স মিন্স জাস্ট এই দুটো প্রবলেম, আর এটার জন্য ট্রু হচ্ছে। ঠিক আছে, বোঝা গেল? ওকে। তো নেক্সট দেখো কিউ, হোয়াট ইজ কিউ? Here it is given that Q is equal to x1 x2 dot xn such that দেখো x1 x2 মানে দুটো প্রোডাক্ট,
x1 x2 0 তাহলে যদি সাবস্পেস হতে হয় তাহলে আমি কি করব দুটো কিউ থেকে দুটো এলিমেন্ট কনসিডার করছি সাপোজ আলফা বিলংস টু কিউ সাপোজ আলফা ইজ x1 x2 dot xn right this belongs to q and beta that is suppose y1 y2 dot yn so this belongs to q ঠিক আছে that means alpha what is our target we have to show a alpha plus b beta belongs to q if we can prove a alpha plus b beta belongs to q then that is a subspace ঠিক তাহলে alpha belongs to q what does it mean that means x1 x2 is equal to 0 beta belongs to q that means y1 y2 को define করা আছে x1 x2 so that x1 x2 0 ফার্স্ট দুটো পয়েন্টের মাল্টিপ্লিকেশন 0 ঠিক আছে ফার্স্ট সেকেন্ড product that is 0 so y1 y2 that is 0 so what is our target a alpha plus b beta if we can prove a alpha plus b beta belongs to q so a alpha plus b beta এটাকে a দিয়ে মাল্টিপ্লাই করো এটাকে b দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে অ্যাড করো that is ax1 plus by1 dot dot next হবে ax2 plus by2 dot dot axn plus byn a alpha plus b beta কখন w এলিমেন্ট হবে a alpha plus b beta belongs to q if we can show this into this is equal to 0 if ax1 plus by1 into ax2 plus by2 is equal to 0 if this is 0 then a alpha plus b beta belongs to q এবার দেখো এই দুটো মাল্টিপ্লাই করলে কি তুমি 0 পাবে এটা যদি মাল্টিপ্লাই করো তাহলে দেখো তুমি কি পাবে ab x1 x2 ঠিক ab x1 y2 x1 x2 তো 0 কিন্তু ab y1 y2 তো ab x1 y2 তো 0 নয় if we multiply this what we get ax1 plus by1 into ax2 plus by2 what we get that is a square x2 a square x1 x2 ঠিক আছে plus ab plus a b x1 y2 ঠিক আছে plus ab x2 y1 plus b square y1 y2 x1 x2 this is 0 কিন্তু x1 y2 that is not 0 so this is not equal to 0 so a alpha plus b beta does not belongs to q ঠিক so this is not a subspace এটা subspace হবে না এটা subspace হবে বোঝা গেল clear so this is not subspace I think clear this is a subspace this is a subspace ওকে তাহলে প্রোডাক্ট যদি থাকে তাহলে সেটা সাবস্পেস হবে না ধরো এরকম বলছি আমি একটা এক্সাম্পলে ডিসকাস করব মনে করো সাপোজ কোন একটা সেটকে আমি ডিফাইন করি w such that x, y such that x into y is equal to 0 so this is not a subspace ট্রিক গুলো বোঝা গেল this is not a subspace ঠিক আছে ওকে I think clear so it is a very very important concept যে ট্রিক গুলো বললাম এই ট্রিক গুলো কিন্তু ভালো করে অ্যাপ্লাই করবে এক্সাম ঠিক ওকে so next problem this problem just see what is given here it is given that u is equal to just see u is equal to f belongs to f is a function such that f a is equal to 0 and w such that f belongs to v such that f a is equal to 1 this problem is similar to this example like this okay আমি কি বলছি না 0 that is subspace 1 that is not a subspace so this will be a subspace and this is not a subspace just see analytically why it is subspace and why it is not subspace okay f গুলো কি ফাংশন আমি দুটো যে ফাংশন কনসিডার করি if we consider two functions suppose f and g belongs to u
ঠিক, and we consider two scalar from the field R. AB belongs to R, এখানে ফিল্ডটা R বলেছে, ঠিক। So F belongs to you, that means FA is equal to 0, ঠিক। G belongs to you, that means GA is equal to 0। আচ্ছা, এখানে AB না কনসিডার করি কারণ এটা দেওয়া আছে, তো আমি CD কনসিডার করছি, ঠিক আছে। Already A is given, so that's why we consider the scalar CD। Okay, so what is our target? If we can prove that CF plus DG belongs to you, if we can prove that CF plus DG belongs to you, then U will be a subspace। CF plus DG কখন U element হবে? ফাংশনটা কি দেখো, এটা একটা ফাংশন, F is a function, G is a function, sum of two functions, that is also a function। So FA, that means if we can show CF plus DGA is equal to 0, then we say CF plus DG belongs to you, ঠিক। So CF plus DG, now CF plus, if we can show this equal to 0, then CF plus DG, so this is an element of U, right? So that is CFA plus DGA, right? So FA is 0, GA is 0, so ultimately 0। So just you consider this FA is equal to 0, that is F belongs to you, so this implies that, so from this we conclude that CF plus DG belongs to you, ঠিক আছে। Okay, right? So U is a subspace, কিন্তু যদি এখানে 1 হতো, যদি এখানে 1 হয় তাহলে কি হবে, এটা 1 হবে, এটা 1 হবে, তাহলে is equal to কি পাবে, C plus D, ঠিক, which is not equal to 1। ধরো আমি স্কেলার 1 কনসিডার করো, ধরো স্কেলার C আর D 1 কনসিডার করছো, তাহলে কি হবে, এখানে 2 পেয়ে যাবে। So this is not a, so this CF plus D does not belong to W in that case, so this is not a subspace, ঠিক আছে। Okay, so I think clear। So this is the concept of subspace। দেখো আমি একটা এক্সাম্পল ডিসকাস করছি, just see this example। Suppose if we consider which of the following subset of R forms a subspace, just see this problem, just note this problem, Suppose we consider W1 is equal to X comma Y such that 2X plus Y is equal to 0। Okay, next one, suppose W2 such that X comma Y such that XY is equal to 0। Next, W3, suppose suppose X comma Y, such that sin square X, suppose plus sin square X plus sin square Y, suppose sin square X plus sin square Y is equal to 0। And suppose W4 is equal to, X comma Y such that sin square X plus, suppose sin square X plus cos square X is equal to 1। Which of the following is a subspace? একদম ইজি, আমি একটু আগে বললাম যদি if a straight line passing through the origin, that is a subspace। So this obviously, see, this is a subspace, right? This is a straight line passing through the origin, that is a subspace। প্রোডাক্ট হলে সাবস্পেস হবে না, নন জিরো নাম্বার, দেখো xy is equal to 0, জাস্ট এই যে প্রবলেম ডিসকাস করলাম যে x1 x2 is 0, that is does not a subspace। So xy, that is not a subspace, এটা সাবস্পেস হবে না, this is not a subspace। 0, so this will be a subspace। 1, that is not a subspace। Okay, so this is a subspace and this is a subspace। Okay, so only W1 and W3 will form a subspace, so that will form a vector space। Okay, so this is the overall concept, of subspace। Okay, ঠিক। So ask what is vector space, what is vector subspace, right? 1 step test, 2 step test,
এবং এমসিকিউ প্রবলেম গুলো ডিসকাস করে দিলাম। সো প্রতিটা প্রবলেম খুব ভালো করে সলভ করবে। ওকে, সো আই থিঙ্ক ক্লিয়ার। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ, বাই।